Hello viewers, welcome to Edu8. I am Rick Roy, Assistant Professor, Royal Global University. Today we will discuss regarding balance sheet of not-for-profit organization. As we have come to know that for a not-for-profit organization there are three things which are required to prepare for a financial statement. What are the three things? Receipts and payment account, income and expenditure, and balance sheet. So receipts and payment account and income and expenditure we have discussed earlier. So today we will discuss regarding balance sheet. Now when you prepare balance sheet for this not-for-profit organization, you will have to remember certain things in mind. Now you are required to prepare balance sheet at the end of a particular period. That is, say for example, we are required to prepare for 31st March 2020, the questions which we are going to take. Now on 31st March 2020, before preparing the balance sheet, you will have to see whether the capital fund at the beginning is given or not in the question. If the capital fund at the beginning is not given in the question, so you will have to also prepare a opening balance sheet, which is at the 31st March 2019. Clear? তোমালোকৰ যদি ক্যাপিটাল ফান্ড আৰম্ভণি ক্যাপিটাল ফান্ড যদি দিয়া না থাকে কোশ্চেনত, তেনলে তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব, এটা ওপেনিং ব্যালেন্স শীট বনাব লাগিব আৰু সেই ব্যালেন্স শীটৰ পৰা আমি ক্যাপিটাল ফান্ডটো ডিৰাইভ কৰিম। ক্লিয়াৰ? আচ্ছা, আৰু এটা বস্তু যে ইয়াতে আমি কি কি বস্তু লম, all items which are of capital nature or which are of non-recurring nature, only those items will be shown in the balance sheet. Example, যেনেকা লাইফ মেম্বারশিপ ফিস, এন্ট্রেন্স ফিস রিসিভড, এবোৰ কি, এবোৰ ওয়ান টাইম, it is not received every time, so it is non-recurring in nature. Clear? So these items will be shown in the balance sheet. Or say for example, assets ot কি আহিব পাৰে, যেনেকা আমাৰ ফিক্সড এসেটস থাকিব পাৰে, তো ফিক্সড এসেটস will bring cash in hand, cash at bank. যেনেকা তোমালোকে আগতে ব্যালেন্স শীট পিএল একাউন্ট, ব্যালেন্স শীট পিএল যেনেকা আগতে তাতে বনাইছিলা, in case of trading organization, it is also similar to that. Is that clear? So now let's see about the question. So this is the question. Just have a look into the question properly, because until and unless you do not read the question properly, you will not be able to do the problem. So first look into the question. Is it clear? So now let's begin with the solution. Now let us see how the balance sheet is to be prepared. The question which we have shown just now, we will look into it. Now remember one thing, before preparing the balance sheet as on 31st March 2020, which has been asked in the question, we are also required to prepare an opening balance sheet here. Now why? What is the reason that we are required to prepare an opening balance sheet? কিয় লাগিব আমাৰ ইয়াতে আমাৰ এই কাৰণে লাগে, because আমার ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড মিন্স ক্যাপিটাল ফান্ড এট দ্য বিগিনিং কোশ্চেনত দিয়া নাই। যদি কোশ্চেনত দিয়া না থাকে তাহলে আমি কি করিম, 31st March 2019, দ্যাট ইজ দ্য ওপেনিং ব্যালেন্স শিট, উই উইল হ্যাভ টু প্রিপেয়ার। তো কি করিম, আমি গোটেইখিনি এসেটস যিখিনি আছে, লাইবিলিটিজ যিখিনি আছে, which is relating to 2019 will be taken into consideration for this balance sheet. So আমি আগবাঢ়ো। তো ফার্স্ট আমি লওঁ বিল্ডিং। বিল্ডিং কিমান আছে, 60,000। ইয়াতে মনত ৰাখিবা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন যেটো দিয়া আছে সাবজেক্ট টু 10% ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন, এই ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো এটো ফৰ দ্য পিৰিয়ড 1st April 2019 to 31st March 20 মিন্স ইয়াতে শো নহব, এটো ওপেনিং ব্যালেন্স শিট মিন্স লাষ্ট ইয়াৰৰ আইটেমছ খিনি ইয়াতে আহিব। ফাৰ্নিচাৰ ইয়াতে 31st March 2019 ৰ ফাৰ্নিচাৰ নাই। নাও ষ্টক অফ স্পোর্টস মেটেৰিয়েল, ষ্টক অফ স্পোর্টস মেটেৰিয়েল ইয়াতে দিয়া আছে, তো স্টক অফ স্পোর্টস মেটেরিয়াল আমি লম। স্টক অফ স্পোর্টস মেটেরিয়াল কিমান আছে, ₹5,000। নেক্সট প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স, প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স is also your asset. The prepaid insurance you will take into consideration, prepaid insurance, এইটো বছৰৰ প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স আছে ₹3,000। Next is, now
after prepaid insurance amar কিছুমান subscription আছে which are outstanding. Now which are the subscriptions which is outstanding? It has been given in the question. You can see accrued subscription. Accrued subscription means আমি subscription পাবলৈ এতিয়া বাকি আছে, তো ইয়াতে আমি accrued subscription বুলিও লিখিব পাৰো বা outstanding subscription তো লিখিব পাৰো. Why do we use the term outstanding? Basically outstanding is used in case of liability, so I have not used outstanding, I am using accrued. আৰু কোশ্চেনতে accrued বুলি দিয়া আছে, accrued subscription. accrued subscription কিমান আছে আমাৰ এই বছৰৰ accrued subscription আছে rupees 6000. next এতিয়া আমাৰ চাব লাগিব যে কিবা আৰু এসেটস আছে না নাই. ইয়াতে আমাৰ এসেটস আছে চোৱা 10% general fund investment. আমাৰ 10% general fund investment এটো আমাৰ asset, 10% general fund investment. $10% general fund investment কিমান আছে rupees 2 lakhs. clear? আচ্ছা, accrued interest on above investments এটো আমাৰ 2019 এর কারণে accrued investment নাই, interest নাই. cash in hand আছে, cash at bank আছে. এতিয়া cash in hand we will take cash in hand. rupees 1000 আৰু cash at bank আছে rupees 4000. তো আমাৰ এসেট সাইডৰ যিখিনি আইটেম আছে এখিনি আমাৰ হৈ গল. তো যদি এটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় then we will go to the next part, that is the liabilities part. So I hope this part is clear. Now we will look the balance sheet liabilities part. Now ইয়াতে আমাৰ এটা বস্তু আছে advance subscription. Now what is the meaning of advance subscription? এটো আমাৰ liability কেনেকা হল? Subscription আমি advance receive কৰিছো 2019 অৰ service দেবলগিয়া এতিয়া আমাৰ বাকি আছে. Service is my liability, so that's why it is called as liability. So it will also come here advance subscription. Advance subscription আমার কিমান দি আছে 4000, so we'll bring 4000 here. So now we'll make the total of all the items. আমার চাব লাগিব যে কিমান আমার ব্যালেন্স শিটৰ টোটাল হৈছে, তুমি চাই লও. clear? So first we'll add up all the items on the asset side. So if you calculate, it will come to rupees 2,79,000. 2,79,000. So ইয়াতে আমি 2,79,000 লিখি দিলো. Clear? Now from this 2,79,000 আমি কি কৰিব লাগিব, আমি এটো মাইনাস কৰিব লাগিব. তো মাইনাস কৰিলে আমাৰ এটো লাভ 2,75,000. Clear? তো এই 2,75,000 টো এটা আমাৰ কি হ'ব ক্যাপিটাল ফান্ড. Clear? এটো আমি ব্যালেন্সিং ফিগার বলি ওলাইছো. So this is the capital fund which is at the beginning. So I hope that the opening balance sheet is pretty much clear. So if this is clear, then we will go for the next balance sheet, that is the balance sheet which is to be prepared at the end, that is 31st March 2020. Now after preparing the opening balance sheet, we will now look into that how the balance sheet at the end, that is on 31st March 2020, is to be prepared for this respective problem. Now the very first thing, we'll start with the assets first. Okay,
building. Building in the previous year it was rupees 60,000. Clear? So 60,000 building is to be taken inner column because we are to also deduct depreciation. Depreciation I am writing in short. Depreciation at the rate of 10%. So 10% of what? 10% of rupees 60,000. So it comes to rupees 6,000. So outer column write down 54,000. Clear? Second, next item we have furniture. Furniture, in the previous year furniture was not there in the books of accounts. Now in this year 20,000 furniture is there. Now it is assumed, you can either make an assumption that the furniture is purchased at the beginning of the year or at the middle of the year. Now we are making an assumption that the furniture is purchased at the beginning of the year. Why? Because if you consider this, then you will have to charge the entire year depreciation, remember. And if you assume that the depreciation that the furniture has been purchased during the year, then you will have to charge depreciation for how many months? 6 months. ठीक है से clear? So we will write how much? You have 20,000 less depreciation 10%. Clear? So it comes to rupees 2,000. So outer column will be 18,000. So regarding the depreciation part, clear? Now coming to the stock of sports material. The stock of sports material will come one by one. Stock of sports material. How much? For the year 2020 is stock of sports material is rupees 2,000. Now prepaid insurance. Prepaid insurance is also an asset. Prepaid insurance how much? For the year it is 6,000. Next is accrued subscription. Now accrued subscription, as I have said, it is the amount which is yet to be received. So anything which is yet to be received is also your asset. So accrued subscription. What is the amount of accrued subscription? For this particular year it is rupees 8,000. Clear? Now accrued locker rent. Now this locker rent, this is the amount which is to be received. Clear? Now accrued locker rent, what does it mean? We have not yet received the amount of locker rent, means it is yet to be received. So if it is yet to be received, then what will be the treatment? Just think, the amount of accrued locker rent has been given, means what? Locker rent is yet to be received, so it will come here. Accrued locker rent is how much? Rupees 5,000. Now locker rent received in advance, means you have already received the rent, service is yet to be given. So that is what? That is your liability. The locker rent received in advance. This will come to the liability side. How much it is? It is rupees 2,000. Clear? Now till here I think it is clear. Just have a look. Now we will look that
the other part of the balance sheet which is to be completed. Now 10% general fund investments, which was there in the book value in the previous year 2019 opening balance sheet was given. Now nothing has been mentioned in the year 2020. Does it mean that it has been sold off? No. As nothing has been mentioned, it means it is still there. We have to assume. So we will have to write this 10% what has been in general fund investment. General fund investment. 10% general fund investment. The amount is rupees how much? 2 lakhs. Because no decrease or increase of the value has been instructed to us. Clear? So etu hoy gol. Next, accrued interest on investment. Accrued interest on investment means amar investment tor pora jetu interest ase hetu pabologia baki ase. To accrued interest on investment to amar yate ahibo. To yate ami amar asset etu accrued interest on investment. Amount kiman hol ei bosoror accrued interest hol 8,000. Clear? Now cash in hand ase amar cash in hand ahibo. Cash in hand kiman ase cash in hand 60,000. Cash in hand 60,000 ase. Next, cash at bank ইয়াতে চাব লাগিব এটা বস্তু যে cash at bank আমাৰ লাষ্টৰ এমাউন্ট মানে এই বছৰ 2020 ৰ ক্লোজিং ব্যালেন্স নাই কিন্তু আৰু এটা বস্তু আছে bank overdraft. Now bank overdraft, it is what? It is a liability, means you have overdrawn your account, so it will come on the liability side. Bank overdraft. Amount is rupees 5,000. So all the items regarding the assets and liabilities which has been given in the particulars has been taken into consideration, but there are certain other things also we require to bring. So first try to understand this part. If it is clear, then we will move on to the next part. Now coming to advance subscription. Advance subscription is your liability. Now why it is a liability? Can you say? Because you have already received the subscription, but the service is yet to be provided. So advance subscription, the amount is rupees 3,000. Amount is rupees 3,000. Next, we will have to come to the capital fund, which has been derived from the balance sheet, opening balance sheet of 31st March 2019. ঠিক আছে, capital fund আনিব লাগিব এতিয়া. So capital fund, write down. Capital fund কিমান পাইছিলো আমি 2,75,000. ইয়াতে আমাৰ কি এড হ'ব? সারপ্লাস এড হ'ব. সারপ্লাস এড হ'ব. সারপ্লাস কৰ পৰা পাম আমি? ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰৰ পৰা পাম. ক্লিয়াৰ? তো সারপ্লাস কিমান আছে? 56,000. এটু এড হল. Clear? Now it has been said in the question that there was an entrance fees of rupees 20,000. Now this entrance fees is also a part of capital nature. ঠিক আছে, entrance fees or life membership fees, it is of non-recurring nature. It is to be brought into the balance sheet. But it has been instructed in the question that a part of the entrance fees and a part of the life membership fees is to be capitalized. Now what does it mean? Yete question, it is the policy of the club to treat 40% of entrance fees and 60% of life membership fees as of revenue nature. So 40% entrance fees যদি revenue হয়, কিমান percent capital nature হবো? 60%.
So ইয়াতে আমি লিখিম প্লাস এন্ট্রেন্স ফিস কিমান আছে এন্ট্রেন্স ফিস আমি কিমান লম 60% of 20,000 এটু বুঝি পাইছা নে তোমালোকে ইয়াতে কৈছে যে 40% ৰেভিনিউ নেচাৰ তোমালোকে এটু ভুল নকৰিবা যে ইয়াতে 40% আনি দিলু নহয় আমি কি কৰিম 40% ৰেভিনিউ মিন্স 40% যাব ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টত আর রিমেইনিং 60% আহিব ইয়াতে ব্যালেন্স শিটত ক্লিয়ার তো কিমান হল 60% of 20,000 that comes to rupees 12,000 ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট কি হল এতিয়া আমার লাইফ মেম্বারশিপ ফিস দিছে লাইফ মেম্বারশিপ ফিসও আমার আহিব প্লাস লাইফ মেম্বারশিপ ফিস লাইফ মেম্বারশিপ ফিস কি বুলি কৈছে ইয়াতে লাইফ মেম্বারশিপ ফিসৰ এমাউন্ট কিমান আছে সেম 20,000 আৰু কিমান পার্সেন্ট তোমাৰ ৰেভিনিউ নেচাৰ বুলি কৈছে 60% ৰেভিনিউ নেচাৰ তাৰ মানে কি হ'ব 40% হল ক্যাপিটাল নেচাৰ সো 40% of 20,000 so it comes to how much rupees 8,000 clear আমি আকৌ এবাৰ চাই লওঁ যে কিবা বস্তু আমাৰ থাকি গল না নাই এডজাস্টমেন্টস খিনি চাই লওঁ এন্ট্রেন্স ফিস আমি লৈছো লাইফ মেম্বারশিপ ফিস লৈছো আৰু এটো আমি ট্ৰিটমেন্ট কৰিছো ইট ইজ আ পলিসি অফ দ্য ক্লাব এন্ড সারপ্লাস আৰু ওপৰৰ পাৰ্টিকুলাৰছৰ আইটেম খিনি আকৌ ৰিচেক কৰিবা সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া ব্যালেন্স শিট বনাবা ব্যালেন্স শিটৰ আইটেম খিনি ইয়া ফিৰ ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ আইটেম আমি বাৰ ভালকে আমি চেক কৰিব লাগিব যে কিবা আইটেম মিস হৈ গৈছে না নাই যদি কিবা আইটেম মিস হৈ যায় তেনলে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ balance sheet nimilibo so if your balance sheet is not telling ultimately you will not get full marks right so let us find out the total of this so if you calculate it will come to rupees 3,51,000 this total is rupees 3,51,000 is it clear so all the items has been taken into consideration now just check whether both the sides are telling or not. The amount of both the sides whether it is telling তোমালোকে সোয়া ক্যালকুলেশন কৰি কিনে it will be telling it is rupees 3,61,000 rupees 3,61,000 so I hope regarding the concept of balance sheet is pretty much clear তোমালোকে ভালকে চাই লোৱা যে কিবা আইটেমস কিবা যদি বুজি নোপোৱা just analyze yourself that why this item has not been taken into consideration নিজক আগতে বুজাব লাগিব যিকোনো আইটেম you will have to understand yourself that why this has come here why this has gone to income and expenditure so it is clear so my today's session is for this much thank you